Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Vampyr. Ну и, скорее всего, заканчиваем, насколько я могу судить. Потому что это как эпилог уже. Мне вообще пора уже спать ложиться, но я не могу ждать. Хочу узнать, что же за тайна. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. Она моя бабушка, получается. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. Ого. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books? The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss.
That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. Ну, я уже понял. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reid. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Охренеть. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas Francis More? Drake. Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal. Серьезно? Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reid. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Я только на разговор с ним потратил 10 минут. Хорошо, что я выделил целую серию на вот эту главу последнюю. It's locked, all right. Ну окей, думаю. Castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Но я думаю, здесь вообще никакого лута не будет, потому что толку от этого лута. Мэри Энглвуд, урожденная Уитакер.
Робин Энглвуд. Я, кстати, даже драться не могу. На квадрат ничего не работает. Способности тоже. I cannot enter. The lady of the manor isn't expecting visitors. Блин, жалко, в оригинале нельзя днем ходить. То есть, Maybe ну... it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Дорожайшая леди Эшбери, благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею – основать приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людовика. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже, мне даже писать эти слова страшно, отрубить голову своему королю. Такое начинание, идея обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Всегда ваша графиня Александра Саммерсет. Это вроде как, ну, реально существующая графиня, насколько я могу помнить. Дорогой мистер МакАлистер, мне как новому законному владельцу поместья Эшбери не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стен и крипты замка. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня своим почтением к сохранению исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору. На ваше усмотрение. Так, извиняюсь, мне показалось, у меня что-то по стене ползет. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкцию которой, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением, леди Эшбери. Like most castles, this one has a crypt. And it holds something special inside. This castle is falling apart. Какой страшный портрет, пугающий. Ну ладно. Стоп, стоп! И наверх нельзя подняться? Весело. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Блин, они реально сделали такой островок с замком ради последней главы. Элизабет и Джейкоб Блэквуд. Версале. Санаторий Дунбарроу. Дорогая леди Эшбери, благодарю вас за ваши письма и пылкие споры о вампирах и фольклоре. Теперь я убежден, что мы разделяем мнение по поводу научного и современного подхода к тяге крови и лечению этой зависимости. Когда я встретил вас в санатории Дунбарроу, то был поражен вашим рвением и благотворительности, и все еще под впечатлением от того, с какой добротой вы общались с бедными пациентами. Я был бесконечно счастлив сообщению о должности администратора в Пембургской больнице, которую вы поддерживали с самого ее основания. После нескольких дней размышлений я с радостью принимаю ваше предложение. Теперь у меня будет повод вернуться в шумный Лондон после стольких лет службы в
чудесной, но куда более тихой Шотландии. Буду счастлив встретиться с вами и продолжить наше обсуждение бессмертия, его достоинств и недостатков, и возможностей улучшить ваше состояние. С нетерпением жду вашей встречи. Искренне. Нашей встречи. Искренне ваш доктор Эдгар Свонси. Все ниже и ниже прохода есть. Ну, типа в крипту, наверное. This painting looks suspicious. Ты о какой картине? Вот этой, что ли? А, вот этой, наверное. Ну да, реально странная картина. Достопочтенная мисс Эшбери, достопочтенная, когда вы последний раз говорили с вами, вы спрашивали о возможности переправить гроб из церкви Темпла в Лондоне в крипту замка Эшбери в Шотландии. Счастлив сообщить вам, что ваша просьба наконец-то будет удовлетворена. Моим людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должны сопровождать стражи. Этих людей наняли вы, и они будут ждать вас в Лондоне. Нас. Им также сообщили, что ни при каких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах, лишь вести карету по дорогам и мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Прилагаю к письму детальную смету всех работ. Мы готовы выехать из Лондона, как только получим оплату. С уважением, Сэмюэл Льюис, независимый подрядчик. A sword and a moon are the symbols I should look for. Зачем? Блять. Ой, пиздец, эта серия тоже будет безразмерная. Locked, all right. Портрет леди Эшбери, работа Винсента Ван Гога. Ебать, она вообще всех, что ли, знала людей знаменитых в свои времена. Ей как минимум 200 лет, насколько я понимаю. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... На столе что-то было. Дорогая леди Эшбери, пишу вам в подтверждение того, что мои люди прибудут в ваш замок в понедельник и начнут работы над криптой и входом в нее. Все планы утверждены, и я лично буду наблюдать за установкой замков и всех средств безопасности, какие вы указали. Спешу также заверить вас, что я наказал своим людям никогда не входить ни в саму крипту, ни на верхний этаж замка. Должен сказать, я горд тем, что продолжу дело моего прадеда, который работал на ваших предков в 1795 году. Искренне ваш Ангус МакАлистер. Here's another switch. I should keep looking. Блять, в смысле? Ну один я повернул. А, все вижу. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work.
One last switch, and... Тут 4 переключателя. Но мне нужна только луна и меч, получается, так? Voila. Ого. Твою мать. Вау! Древний фолиант. Ангел явился мне. 1217 год. Господь благословил меня. Михаил явился мне прошлой ночью во всем своем великолепии, в блистательном ореоле крови и подарил мне бессмертие на закате моей жизни. Пред величием и ужасом этого видения я лишь склонил голову и закрыл глаза. Сраженный божественным даром, я пал ниц и очнулся лишь следующей ночью. Ты станешь служить мне, как служил своим королям, молвил ангел, прежде чем обрушить на меня всю свою мощь. Ты будешь на страже земли сей во веки веков. От всех, кто знал меня прежде, я должен был скрыться, ибо они считали меня мертвым. Скоро я покину общество людей, чтобы служить своей новой цели. Благословлен Господь. 1350 год. Михаил явился мне прошлой ночью в моем убежище в церкви Темпла и велел готовиться к битве. Нужно спасти эти земли. Смерть повсюду, черная смерть, зараза, которую наслал нам сам дьявол, чтобы покарать смертных всего мира. Рука моя сильна, во имя Господа я сокрушу этих врагов человечества, и Англия восторжествует. 1369 год. Почти 20 лет прошло с начала моей битвы с дьяволом, и исход ее не ясен. Время от времени чума, эта черная смерть, вновь поражает то село, то город, и каждый раз приспешники дьявола появляются там, чтобы насладиться страданиями смертных. Вампиры– ужасающие существа. Я не дам этой земле погибнуть. До последнего вздоха буду я служить Англии и защищать ее. 1578 год. Сегодня в деревушке Ходесдон мне встретилась самая чуткая душа, какие только бывают среди смертных. Она пела мертвым, пела тем, кого любила и знала, тем, кого унесла новая вспышка чумы, не испытывая страха за собственную жизнь. Ее голос так тронул меня, что я оставил ее в живых. В награду за благочестие и добродетель я предложил ей вечную жизнь. Ее зовут Элизабет Энглвуд. Больше я не одинок. Вместе мы будем восхвалять Господа во всей славе Его во веки веков. Элизабет Энглвуд это и есть Элизабет Эшбери, это правильно? То есть ей, как я говорил, минимум 200 лет, 230 получается где-то. Ой, какие 230? Я что, считать учился? 330. Да, вроде как так получается. 1618 год. Мое сердце разбито, а душа изранена. Сегодня Элизабет покинула меня. Я научил ее всему, что знал. Блять, это походу от паузы игра включает меню. Но из-за того, что я бездействовал долго. Всему, что ей нужно знать. Теперь же она должна идти своим путем через века. Такова ее воля. И я не противлюсь ей. Элизабет Энглвуд. Моей драгоценной дочери больше нет. Теперь ее зовут Элизабет Блэквуд. Я обещал ей, что если она когда-нибудь вернется в Ходесдон, то всегда найдет меня здесь, за стойкой таверны «Бык», что оставили ее родители после смерти. Черная смерть закончила работу, и Уильяму Маршалу тоже пора отдохнуть до нашей будущей встречи. Я буду зваться Уильямом Торном. Я буду ждать возвращения своего ангела. 1665 год. Дьявол снова взялся за работу. Черная смерть вернулась, пожиная тысячи жизней в Лондоне. Мне пора продать быка и отправиться туда. И снова Уильям Маршалл отправится спасать эти земли. 1666 год. Что я наделал? Я позволил дьяволу осквернить меня. Господь, помилуй, мне суждено было сразиться с ужасающим существом, демоном из самой преисподней, извращением плоти, ходячим апокалипсисом.
Мне пришлось запереть это жуткое отродье в церкви святого Павла и поджечь все здание. Если бы не помощь Михаила, я бы с ним не справился. Огонь очистил город от скверны этого демона, но половина Лондона сгорела вместе с ним. Я же с тех пор грежу лишь о реках крови, бойнях и ярости, будто кошмар отравил мою кровь, проник в самую мою душу. Впервые за многие века мне страшно. Я скроюсь в своем убежище и буду истово молить Господа о прощении моей зараженной души. 1667 год. Элизабет пришла ко мне. Она сказала, что почувствовала мою боль. Бедная моя дочь. Ослепленный яростью, отравленной кровью ненависти, я укусил ее. Она сбежала в ужасе от моего предательства. Я рыдал и хохотал, а она проклинала меня. Господь, неужели я предал тебя? Неужели ты меня оставил? 1712 год. Мои молитвы услышаны. Я нашел в себе силы бороться с жаждой крови, с бесконечным голодом. Бедная моя Элизабет. Простишь ли ты меня когда-нибудь? До меня доходят слухи, что ты теперь наслаждаешься убийствами и кровавыми пиршествами со своим новым потомком. Ты лишь жертва. Что я наделал? Клянусь, я найду способ искупить то, что сделал с тобой. Клянусь, не будет мне ни дня отдыха, пока я не усмирю кровь ненависти. Ох, ебать. 1785 год. Братство святого Павла наконец-то согласилось выслушать меня. Они предложили... Да ёптую. Они предложили встретиться в соборе святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными, выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Я согласился. Там в священной тишине собора под взором Господним они выслушали меня. Братья признали мою победу над отродьем зла, Коас Мариум, сотрясающим мужей, которая хотела сеять лишь смерть и мор вокруг себя. Признав мое желание спасти Лондон в 1666 году, они вняли моей просьбе, моему сжигающему стремлению остановить кровь ненависти. Мне обещали дать ответ. Глава Братства Святого Павла написал всего одну фразу «Слезы ангелов». Если верить ему, это древний рецепт снадобья, способного меня исцелить, смыть черноту с души и очистить мою кровь. Серьезно? Благословен Господь. Больше сотни лет я искал способа избавиться от крови ненависти и, возможно, наконец нашел его. Вскоре ярости придет конец, и я смогу исправить то зло, что натворил, и искупить все свои прегрешения. Теперь же мне нужно найти необходимый ингредиент для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля. Где раздобыть столь редкие составляющие меня не очень заботит. Время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент – чистая эссенция чеснока. Боюсь, я буду в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Но что ж, такова цена за очищение души и исправление прежних ошибок. Я готов вынести ради этого все. 1786 год. Наконец мне удалось собрать все составляющие для слез ангелов. Кровь чистейшего из сердец для сил, кровь короля для храбрости, эссенция чеснока. Сколько он потратил времени? 1 год? Ладно. Для мучительного очищения. После нескольких месяцев ожидания, почти обезумев от голода, я ждал визита Элизабет. Чтобы снова не напасть на нее, я сковал себя цепями. Сперва я не узнал свою любимую дочь, ведь теперь она была леди Блэквуд, ужасающей госпожой ночи, что наслаждалась резнёй и кровопролитием во Франции. Я рыдал и молил о прощении за то, что сделал с ней. Она лишь ухмылялась. Я объяснил, что мой укус заразил ее, отравил кровью ненависти, которая теперь жжет ее жилы. Но она ничего не желала слушать. Я сказал ей, что нашел лекарство, что смог сделать 1 дозу противоядия, и вручил его ей в надежде на то, что она вернется к прежней жизни. Взамен я попросил ее заботиться обо мне, ибо мне должно было оставаться в могиле. В
цепях, если потребуется, лишь бы снова не вонзить зубы в шею смертного или бессмертного. Она неохотно приняла от меня слезы ангелов и ушла. Надеюсь скоро встретить ее исцеленную. 1794 год. Наконец она вернулась ко мне, исцеленная, здоровая, счастливая моя Элизабет. Она рассказала, что около года назад кровь ненависти заставила ее устроить кровавую бойню в одном французском приюте. После этого она приняла противоядие. Она сказала, что тогда леди Блэквуд умерла. Отныне она пообещала заботиться обо мне. Это все, о чем я прошу, молясь за все души, загубленные из-за моей оплошности 100 лет назад. 1795 год. Моя драгоценная дочь вернулась на прошлой неделе с добрыми вестями. Недавно она приобрела замок в Шотландии. Вскоре она закончит реконструкцию крипты, что станет мне новым пристанищем. Вдали от соблазна, вдали от шумных людных городов. Скорее бы оказаться в столь желанном полном одиночестве, обрести покой, отречься от суеты. Господь, дай мне сил побороть свои страсти на пути из Лондона к моему новому пристанищу. Пока я здесь, необходимо передать копию моих мемуаров братству святого Павла, разумеется, без самых постыдных деталей. Вскоре я покинул Лондон, чтобы продолжить свое покаяние. Наконец-то я обрету покой при поддержке моей воскрешенной Элизабет. Стоп, так это... Блять, чуть не обосрался. Мне уже так читал долго, что я... Ой, забыл, что вообще происходит. Так это не эта Элизабет, что я думал? Я думал, что леди Эшбери, которая я сейчас иду... Типа... Это она, леди Блэквуд. Да, это она. Пиздец. То есть она исцелялась, но потом стала опять вампиром? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. Ты охуел. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. В смысле, пару минут? Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father, ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan.
I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be Так антидот не от confined, вампиризма, and а yet от he болезни. volunteered. That's how great a man William Marshall was, and still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. У нее было безумие, типа от этого было лекарство. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me.
He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. В каком смысле быть осторожным? Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, Почему музыка такая belonged to an грустная? ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable.
Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible, Я, блядь, потерял нить немного. of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's, Так мы это читали. I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Долго искал. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family, singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Я читал про это. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors.
I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long, as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. Ты о What чем? do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. Чё? The flames will purify the poison that runs in my veins. I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, Блять. I can't stand it. I am Dr. Jonathan Rid, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Только не кусай меня. Ты тоже заражусь. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a I'll chance? stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character. I'm not like William. I'm not like you. Let me teach you then. Come with me, my love. Oh, Jonathan, if only this could be true, but I really don't know. We'll run away. Go to the deepest forests, the highest mountains. Untouched by man, we'll hide in solitude until I find a cure. Do you trust me then? Until the end of the world, my love. Ну, мне стало спокойнее. Я уж думала, сейчас прыгнет в огонь. Я бы охуел от такого конца. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Вау. Мы наконец-то прошли эту игру. Вау.
Можно типа эпилог опять пройти. Ладно, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Игра мне очень понравилась, но выше 8 баллов поставить я ей просто не могу в связи с ужасной боевкой, боевой системой в целом. И вот этой вот беготней по Лондону без фаст-тревела. Это вообще самое отвратительное, что могли сделать. Сюжет, диалоги, персонажи, возможности, выборы, все это мне понравилось. Я еще буду, наверное, перепроходить потом когда-нибудь и смотреть на другие выборы, как они будут вообще влиять на район какой-либо. Вот. А так на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч! Увидимся в наших следующих жизнях и путешествиях.